Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, let us see about the preventive measures for this cyber crimes. Means what and all the measures you need to take in order to avoid this cyber crimes. The first one is ensure your security program facilities, confidentiality, integrity, and availability. Make sure that you have a security secured system which gives you confidability, means which you can trust blindly over that, and integrity, which is a real type of safety, and availability, means the security and safety should be available all the 24/7. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನೋಡೋಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಎಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 24/7 ಕೂಡ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷರ್. Next, identify the sources or of threats to your data from both internal and external resources. Now, you should just sit and guess from what and all will be the chances in order to or in what ways the cyber crime can happen. What and all the chances are there, that also you need to focus. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಸ್ಗ್ರಂಟ್ಲೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, living bugs behind your system, hackers looking to steal confidential information. So what happens, you will have in an organization some employee will not be friend with another employee, or some employee will be your enemy. So what happens when you aren't there, that employee should try to come and spoil the work what you have done. So it's better always to maintain some security by keeping password to your systems, so that the employee in your absence will not come and does any of these following cyber crimes. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಜಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಯಾವಾಗ ನೀವ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾರಿಂದ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೂತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ the security program that you create for your business must have provision to maintenance and upgrades of your system. So some of the safety measurement you would have implemented in your workplace. So very frequent updation should be happening. It is not the too old version you should have. You should have all new versions so that the security features will be upgraded. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್, ದೆನ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾಸ್, therefore one must be mindful of who is guarding the guards. So what happens, the administration access should be there. Means for users separate access will be given. There will be a person called as administrator who will be the controller of all users. So he should have a data that what and all the users are using, what files they are opening, what and all they are doing. So he is guarding the guards, means he is guarding the users. That means he can guard any threats. If it is coming, then he can give a signal to that particular user. This is all about the administrator access.
ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಯೂಸರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, roles of security should be defined, documented, and implemented for both your company as well as external contractors. So the security simply, if you tell in mouth all the instruction, he may not follow. So it should be defined, well defined means we should be well informed, and documented means it should be we have to take a signature of that, because later on it should not be blamed that they were not informed of it. So it should all be done. Then only this has to be done for both internal as well as external contractors. So you might have internal contracts between the company, for that also you need this, and you would have signed a contract with another company, that is external contract. Even for that also you need this. Next, establish a security awareness program for all users. Content should be communicated in non-technical terms. This could bring briefings, posters, clauses, employee contract, security awareness day, etc. So, very frequently you should conduct a security awareness workshop for your employees, so that they should be knowing how to get rid of these threats and how to take the preventive measures of the cyber crimes. So if you simply give lecture, they will not understand. You should practically demonstrate them by showing certain posters, or like different briefings, PPT making presentation, live practical demonstration. So this will increase the interest of the employees to learn better also, and they can even prevent the cyber crimes. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಲೆಸನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ security training for technical staff that is focused in the security controls of the particular technical areas. So for computer there will be a technical staff will be there. If any computer goes for repairs or maintenance, the staff will be held responsible, and he will have to look out for what has actually happened. So he will be known as a technical staff. So this particular technical staff, he should be well trained. He should be well trained about the security regarding issues, so that whatever comes, he should be ready to face that. ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾರ ಈ ರೀತಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, maintain logs of all possible activities that may occur on your system. System records must note who was using the system, when and for how long, and what and all the deletions they have made. So you can maintain a log book, so that whenever a system uses, whenever an employee uses a system, he should make the entry in the logbook that at what time he sat in front of system, and at what time he logged out from the system, as well as for that makes us clear with how much duration he has used, and we should be able to rectify what and all the deletions they have made, means which and all the data he has deleted in the system. All this logbook should be maintained. So it is then that time less chance will be there for the cyber crime attack. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಎದ್ದು ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ ಫೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
User accounts should be not shared. User authorization should be made mandatory. Employees should only be able to see information that they're authorized. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅದನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So this helps us to have a good administrator. So the employees, we can decide what and all access to be given to the respective employees. So such employee should have the access of only what he needs. Now, next. Employee user account must be disabled or removed when no longer needed. For example, in case of an employee leaves the company. By chance, employee leaves a company and go in middle. So his user ID and password and all his login credentials in regards to the company should be disabled immediately, because once he leaves out the company, if it is not disabled, there's a chance of the employee who has left the company to misuse the company data. So this should be prevented. ಈಗ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಏನು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಂಪನಿನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ನಿ ವಿಷಯ, ಕಂಪನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ನ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. So this has to be taken care. Next. Ensure network security from external sources by installing firewalls and institution detection system. So installing firewalls to Google Chrome. This can enable us to prevent from the threatful websites and everything. So this helps us to maintain the security of our system. ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ವಾಲ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, allow remote access to employees only through secure communication channels like SSL and VPN. So suppose our employee is working from home, so he needs some access from company files. To provide that access, the remote access, that should be given only through SSL and VPN, virtual private network. So at that time nobody else can come in their way. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಕಂಪ್ನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ VPN ಮತ್ತೆ SSL ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಪನಿ ಸೇಫ್ ಆಗು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. Buy antivirus software solutions that allow real-time upgrading of systems with antivirus patches. So you should install antivirus software for your system, so that if any virus attacks have been made, then the antivirus can fight against the virus and keep your system a secure one. So it should be very frequently upgraded, so that whatever the new virus they have invented, the antivirus should be able to prevent it. So antivirus software ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಗಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ, so that ಏನಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ವೈರಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, create a data backup and disaster recovery plan in case of unforeseen natural calamities. Everything if you are saved in the backup, cloud backup. So suppose if any natural calamity, flood, earthquakes comes and the system is gone, the data backup can be taken from the cloud computing. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲೌಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಏನಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು, ಫ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ back office data such as finance and payroll. This is actually back. So while doing the backup of data, you should even have the office data, back office, front office data, finance, very important, and even payroll data. So don't only backup what you're working, backup even history records of the company. So backup ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ payroll ಆಗಿರ್ಬೋದು, finance ಆಗಿರ್ಬೋದು, back end team data, front office team data, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Incident response is the ability to identify, evaluate, raise and address negative computer related security events. So if you are able to
track what and all. If anything you feel it is happening that is a negative thing for your computer system, you should be able to immediately respond to this. So you should be able to identify, evaluate, and you should be able to address, means you should be able to get rid of that negative computer related security events. ಏನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In case of an incident, do not panic and continue to save logs. So don't get tense if any cyber crimes is happened. So you need not get tense. You just save what and all you have done. The backup can be taken later on. ಏನಾರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. This is all about the preventive measures that you need to take in order to avoid the cyber crimes. Hope you have understood this video very well. Next, I'll come back with the next video. Till then, keep watching my all videos. If you have not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon button so that whenever I post the videos, you will get the immediate notification of all my new uploads. Thank you for watching my YouTube channel. I'll get back with you in another video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.